Der Gestohlene Brief. Nolles Geheimnis. Das Helenes Leben Erschützt. Die Münchner Nacht war in das gelbe Licht der Straßenlaternen getaucht. Als Helene Fischer vor dem Fenster ihres Penthauses stand und auf die Stadt blickte, die 23 Uhr nach immer geschäftig war. Doch drinnen wurde die stille Jahr unterbrochen. Ein Kurzer en Ruf ihres Managers, nur wenig Satz, wenig Worte, ließ Helenes Herz wie wild hammern. Wir haben einen Brief verloren. Jemand hat ihn mitgenommen. Und es geht Nala. In diesem Moment erstarrt Helene. Nicht etwa, weil sie Angst vor den Medien hatte, sie war es gewohnt, im Rampenlicht zu stehen. Was sie erschütterte, war die Wahrheit in diesem Brief, die Wahrheit, die sie jahrelang verborgen hatte. Nala war nicht nur ihr und Thomases Tochter, sondern auch die eines anderen. Und wenn dieser Gestohlene Brief in die falschen Hand geriet, wird alles zusammenbrechen. 1. Ein Morgen voller Ungewissheit. Helene erwacht im vollen Licht der Morgendämmerung. Thomas saß neben ihr, trank Kaffee und schaut auf sein Handy. Doch sein Gesangsdruck war ungewohnlich angespannt. Alles in Ordnung? Fragte Nein, sie war ehrlich. Thomas stellt sein Glas ab und sah sie einen Moment länger an. Geht es den Brief? Helene nickte. Weißt du, ihn haben konnte? Ich habe ihn ins Arbeitszimmer gelegt, nur wir beide. In diesem Moment hielt Thomas inne. Lang Zeit. Als wir gerade die schwerste Frage seines Lebens gestellt wurden. Dan suste jemand weiß ihn. Helene zuckte zusammen. Florian. Herr sank. Ein Name, den sie jahrelang zu vermeiden versucht hatte. 2. Florian, Erinnerungen und Obsessionen. Florian Silberson war Helenes Stutz gewesen, ihr Jugendlieb, der Einzig, der sie verstand, bever sie zu, Helene Fischer, Word. Gemeinsam hatten sie Trauma geschmiedet, über Familie und Kinder gesprochen, Dinge, die ihnen für immer verwehrt blieben. Und dann war alles vorbei. Doch ein unsichtbares Band verband sie noch immer. Unerkannte Gefühle, unerfüllt Versprechen, Dinge, denen sich keiner von ihnen stellen wollte. Florian wusste von Nala, zumindest teilweise, denn war es gewesen, den Helene in ihrer schwachsen Nacht angerufen hatte, als sie von ihrer Schwangerschaft erfuhr. Es war ein 7-minütiges Gespräch, über das nie wieder gesprochen wurde, doch Florian verstand mehr, als Helene ihm zugeben wollte. Was wenn dieser Brief in seine Hand fiele. Helene wagte es nicht, sich das vorzustellen. 3. Die unerwartete Begegnung. In diesem Nachmittag stand Florian unangekündigt und ungeplant vor ihrer Tür. Helene stand im breiten Flur gegenüber, die Stille war zum Schneiden. Florian sah sie lang an und sagte dann leise. Ich weiß von dem Brief. Helene spurt, wie das Herz in die Hose rutscht. Hast du ihn genommen? Florian schüttelte den Kopf. Nein, aber die ihn genommen hat, weiß mehr, als du denkst. Florian schluckte. Michaela. Der Name der Frau ließ die Luft gefrieren. Michaela Strobel, Florians Ex-Geliebt, die Helene als unsichtbare Rivalin gesehen hatte. Die eifersüchtig auf die Momente zwischen Helene und Florian gewesen war, obwohl sie getrennt waren. Jemand, der zu rechtfähig war. Sie hat Gründe, uns zu vernichten, sagte Florian, aber besonders dick.
Helena bald die Fausti, und Nala. 4. Der geheime Brief, was Florian nie wusst. Florian sah Helena eindringlicher in. Ich wollte dich das schon lang fragen, aber ich habe mich nicht getraut. Seine Stimme war heiser. Nala, bist du? Helena schüttelte sofort den Kopf. Nein, Florian, du bist nicht ihr Vater. Doch Florian sah sie weiter in, als wurde auf etwas anderes worden. Aber in dem Brief stand, dass du der erste warst, und den ich gedickt habe, als ich von meiner Schwangerschaft erfuhr. Helena ließ sich mit gesenktem Kopf auf den Stuhl sinken. Ja, gab sei zu. Denn damals, lieb ich Thomas noch nicht genug. Ich konnte dich noch nicht vergessen. Es entstand eine schmerhafte Stille. Thomas hatte eine Weile im Rahmen des Wohnzimmers gestanden und sie schweigend beobachtet, und in diesem Moment wusste Helena, dass sich die Lage zuspitzte. 5. Thomas konfrontiert sie. Wann wolltest du es mir sagen? Fragte Thomas mit ruhiger, aber verletzter Stimme. Helena stand abrupt auf. Verste mich nicht falsch, du bist Nala's Vater, du und nur du. Thomas trat vor, seine Augen waren rot. Aber ich schrieb in dem Brief, dass ich mir im ersten Moment wünscht, ich hatte es Florian erzählt. Helena atmet schwör, das war, bever ich wusst, dass ich dich lieb. Ich konnte die Vergangenheit einfach nicht loslassen. Thomas sah Florian in. Und du, was willst du damit erreichen? Florian bald die Fausti, ich will Helena beschützen, und Nala, Michaela wird diesen Brief benutzen, das Leben aller zu zerstören. Thomas want sich ab, sichtlich nicht ganz überzeugt. 6. Confro, ich hatte mit Florian gesprochen. Du hast ihn angerufen, bever weiter es tat. Florian hat sich immer dich gesorgt. Florian wird geboren und sagte. Michaela, es ist aus zwischen uns. Du kannst diesen Brief nicht benutzen, Helena, oder Thomas, oder Nala tief zu verletzen. Michaela sah ihn in, ihr Augen voller bitterer Erleichterung. Ich will sie nicht tief verletzen. Ich will nur, dass du weißt, wie ich mich fühl, jemanden zu lieben, dessen Herz nie ganz der gehört. Eine kleine Träne ran über die Wang. Einmal, mochte ich euch beiden den Schmerz spüren lassen, den ich jahrelang gefühlt habe. Helena sagte. Michaela, es tut mir leid. Für alles. Aber bitte, lass Nala's Snapchat daraus. Sie ist völlig unschuldig. Der Vorfall zog sich hin. Schließlich öffnet Michaela den Schrank und holt einen kleinen Umschlag heraus. Datum, Helena war verschwunden. Ich habe eine Kopie gemacht, aber das Original ist hier, und ich werde nichts weiter tun. Ich bin müde genug. Florian war da, danke. Michaela wusste, wie es ging. 7. Doch der Schmerz blieb. Auf dem Heimweg öffnet Helena den Umschlag. Der Brief war noch da. Ihr eigenen Worte, zitternd, ehrlich, verletzlich, sprechen von Angst, Einsamkeit, Sehnsucht nach Florian, man konnte ihn sehen, so wie man Thomas sah. Florian wusste nicht, was tun sollte. Wenn du diesen Brief lesen würdest du wahrscheinlich auch verletzt werden. Aber du verstehst es. Helena konnte nichts dafür, das war alles. Danke, dass du gekommen bist. Florian war wunderbar, bist du immer so? 8. Thomas, der und ihr Mann. Florian war also da, Helena war für Thomas da. Sagte nichts, sah sie nur und den Brief in seiner Hand.
Hast du ihn zurückbekommen? Helene schlug sich und die Stirn. Thomas setzte sich und suste schwer. Ich bin nicht wütend, weil die Blätter zu viel sind, all die Teil deiner Vergangenheit zu akzeptieren. Helene's Stimme kehrte zurück. Es tut mir leid, ich habe nur Angst, dich zu verlieren. Thomas sah sein Blick ward weicher. Ich werd dich nicht verlieren, aber ich brauch dich, ehrlich gesagt. Von nun an. Helene trat in seine Arme und fühlt sich zum ersten Mal seit Tagen wieder sicher. 9. Ein Neuanfang. Ein paar Tage später beschloss Helene, einen Teil der Wahrheit preiszugeben. Nicht den Inhalt des Briefes, sondern die Angst, den Druck und die Gefühl, die sie so lang verborgen hatte. Als du es erkennst, wird dir klar. Muttersein ist nicht einfach. Eine Frau mit einer komplizierten Vergangenheit zu sein, ist schwer. Aber Nala und ihre Familie sind es. Es ist wichtig, auch mal Spaß zu haben. Thomas sitzt auf dem Rücksitz und beobachtet sie cyclic stolz. Und Florian, weit weg, ganz yen, lächelte mir nach, als sieht, dass Helene den Frieden gefunden hat, den sie verdient. 10. Der Gestohlene Brief, und die daraus resultierende Lektion. Dieser Brief, mein Schatz. Alles steht da drin, du wirst noch etwas damit zu tun haben. Helene kann nicht genug davon bekommen. Es gibt keinen Grund für Florian, sich damit zu befassen. Du willst nicht, dass Thomas der sah, irgendetwas sei einfach, aber ist zu allem bereit. Hier ist, was Helene dazu sagt, und was sie auch sagt. Nala sieht nicht nur ihr Leben an, sie ist die Quelle ihrer Kraft, in jedem Sturm standhaft zu bleiben.